Hello students, I am Professor Taramati Nakod from Government College Kundgol. Welcome back to Financial Accounting class. Now we are discussing Hire Purchase and Installment Purchase System. Today we are going to see the calculation of interest under different conditions. Okay, so when I say this is a different condition, so here we can say calculation of interest when both cash price and rate of interest are given. Calculation of interest when rate of interest and installment are not given. Then calculation of interest when rate is not given. Okay. Now this is a format how the interest is calculated when rate of interest and cash price both are given. First you have to take cash price, deduct down payment, then balance is there. Okay, after deducting, then add first year interest, then less first year installment, you will get balance at the end of first year. Then add the interest of the second year, then less second year installment, then balance is there. Then same way for the remaining year you have to go on doing this. Once the last installment is paid, then balance become nil. Okay, so we will see this with the help of a simple problem. On 1st April 2013, the ABC company bought a machine from HMT Limited on hire purchase system. The cash price was 26,350 and the payment was to be made as follows: rupees 10,000 on signing the agreement. That amount is called down payment, and the balance in 3 yearly installments of rupees 6,000 each. 5% interest is charged by the vendor, hire vendor. Calculate the interest for each year. So cash price is given, then installment is also given, then down payment is given. Now let us see how this interest is calculated. Calculation of interest is always done on the cash price and its balance. Okay. Now first, as I said, take a cash price, deduct down payment. The amount after the down payment outstanding, it was 16,350. On that, if you take a 5%, 818. So this is an amount payable. So add this. So the outstanding amount 17,168 it becomes. So once you make the first installment payment, then you get a balance. So again on this balance you calculate 5%. So it is 558. So once you add it, 11,726. Then pay the second installment. After payment of this, you will get 5,726. See here, note, for the last year, you are not going to take the interest calculation. You just see the difference. So amount payable installment was 6,000 and the cash price was 5,726. Okay, so higher purchase price, high installment price minus outstanding cash price, if you say, the difference is 274 is your interest. Okay, once out of 6,000 is paid, the balance become nil. So it can be shown in a tabular form. You can do it directly in the table also. Not doing that chart, you can do it in this. So you have to take a advance year end. For all the year end you have to take these dates. Then first you have to write advance, then all the installments. Okay, so here interest. So on down payment there will be no interest. Okay, on the first day there is no interest. So this full amount is taken as a principal. So from the total cash price, it was 26,350. If you deduct 10,000, 16,350. Okay, so on this balance 5%, as we saw in the earlier case, we did it 818. Okay, from that
16,350 cash price, that is installment minus interest. If you do, there is a principal amount. Okay, from 16,350 if you deduct this amount, 11,168, it becomes a balance for the next year interest calculation. So here it is 558 sorry 5,442 becomes the principal amount. So 6,000 ಅಲ್ಲಿ 558 ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ 5,442 ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ 11,168 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,726. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 6,000 ಇದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 5,726 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 274 interest. So total interest 1,650. Okay, so 26,350 is a principal amount. Okay, this way you can do the calculation when rate of interest as well as cash price is given. It is very simple. Now let us take the next problem. Okay, so here in this case let us see what is given and what is not given. Find out interest under hire purchase system from the following particulars. Cash price 60,000, total interest payable 15,000, installment paid 15,000 down, and the balance in 3 equal annual installments. Date of purchase 1/4/2013. The books are closed on 31st March every year. So in this, cash price is given, total interest is given, but rate of interest is not given, and here he has given a down payment and he has not mentioned the annual equal installment that we are going to see how it is to be done. Then calculation of interest when rate of interest is not given. First we should understand total installment cash price plus interest, it will be 75,000. Total interest payable is 15,000. So now see the cash price is 60,000. From that the down payment is done, that is 15,000. So what is remaining? 45,000. So ಈ 45,000 ನ equal installment ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ divided by 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 15,000 each. ಹೌದಾ, each year 15,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ದೇನಿರುತ್ತೆ, 60,000 ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 45,000 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 45,000 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 15,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 30,000. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30,000 ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 15,000 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 15,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 45, 30, 15 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 45 ಇತ್ತು, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 30, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 15. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ 15 1s 15 2s 15 3s, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 2 1 2 3 ಈ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ 6. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ 15,000. ಸೊ 15,000 ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 3/6, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 2/6, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 1/6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 7,500, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು 7,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 2 ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದು 5,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದು 2,500. ಸೊ 15,000ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ 7,500, 5,000, 2,500. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ interest. So principal amount of the first year
and interest 22,500. Second year principal amount same ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5,000 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 20,000. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 15,000, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 17,500. ಸೊ ಇದು 60,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 75,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we'll take one more problem to understand when the rate of interest is not given. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, on 1/1/2018 one asset is acquired on hire purchase system. The cash price is rupees 1,440, which is payable in 4 equal installments of rupees 400 each. So ಇಲ್ಲಿ cash price ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 4. ಸೊ 400 ಇದ್ದ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1,600 ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,440. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 160. ಸೊ ಇದನ್ನ 160 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದ 4 years ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 400 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, 1,600. ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1,200. ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ it has come to 800. Last it was payable 400. So 16, 12, 8, 4. ಇದೇ ತರ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 1s 4 2s 4 3s 4 4s ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದು ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇ ತರ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 160. ಸೊ 160 4/10, 160 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 3/10, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 2/10, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ಗೆ 1/10. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 64, 48, 32, 16. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 400 minus 64, 336. 400 minus 48, 352. 400 minus 32, 368. 400 minus 16, 384. So total also you can see 1,600 minus 160, 1,440. So this is a total principal amount. Interest, if you just go back, you add, it will be again total installment. So I think this problem is very clear to you. So in this class we have discussed 3 types of problem. Okay, in the first problem cash price and rate of interest was given. In the second problem cash price and interest rate was not given. Then third one, when interest rate is not given. So it was the class. So today we are going to close this class. Till then, thank you.